рублей, чуть больше 2 миллионов добавят республика и муниципалитет. Это будет уже вторая модельная библиотека в Ижевске. Будет обновлен книжный фонд, будет обновлена мебель, будет приобретена новая техника компьютерная. Непременно еще одна статья расходов – это повышение квалификации сотрудников. То есть они будут учиться, в нашем случае будут учиться в Москве, в Российской государственной библиотеке. Сравнить, что было и что получилось, читатели Устиновского района, а их почти 10 тысяч, смогут в октябре. Следующие в очереди на модернизацию библиотека имени Флора Васильева, Центр удмуртской культуры и Некрасовка. Анжелика Ташмухамедова, Олег Ропачев, Вести, Удмуртия. А сотрудники МЧС сегодня делали свою контрольную работу, проверяли навыки по спасению людей. В Ижевске прошли соревнования по умениям ликвидировать последствия ДТП. Какие задачи были поставлены перед участниками и кто особенно волновался перед стартом, узнал Антон Копылов. Для обывателя все просто авария на дороге, нужно вытащить огнетушитель, попытаться быстрее эвакуировать пассажиров. Но в реальной ситуации все оказывается сложнее, знают участники соревнований. Любой неверный шаг и сам спасающий может превратиться в жертву. Надо успеть искать автомобиль с помощью спецоборудования, оказать грамотную медпомощь. Сначала разведка зоны идет. Нужно проверить, что произошло, есть пострадавшие или нет, действуют ли опасные факторы, такие как газовое оборудование, электрика, которая может наткнуть, может произойти возгорание. Но в автомобиле это может привести еще и к взрыву. Сегодня здесь не только профессиональные пожарные спасатели, больше всего волнуются будущие сотрудники МЧС, студенты профильной кафедры вуза. Самое сложное, скорее всего, достать и оказать первую помощь пострадавшим, то есть пробиться к нему уже в машину. А так, волнения есть немного, мы готовились, старались. Но сейчас постараемся уложиться во времени. Сколько там нужно? Уложиться на 15 минут. Главное не набрать штрафных. Задача этих подразделений быть готовыми к любым инцидентам на дорогах федерального значения. ДТП, пожары, заторы. Последствия всех этих ЧП должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки. И без соревнований работы хватает, признаются сотрудники МЧС. Ежесуточно наши подразделения, в зависимости от сезонных рисков и времени года, выезжают в среднем до 10 раз, иногда и по 15 раз в сутки. Сегодня первыми снова оказались пожарные третьей части, базирующиеся в Ленинском районе, но даже лучшие на секунду выбились из 15-минутного графика. Технически, в принципе, забег был ожидаем, как готовились, так и пробежали. Надеемся, итоговое время будет такое же, как и чистое. Конечно, хочется вырваться в лидеры и защищать честь республики уже на федеральном округе. Теперь команда из Ленинского района будет отстаивать честь республики на окружном уровне. В прошлом году наши пожарные заняли второе место. Антон Копылов, Роман Скутин, Вести, Удмуртия. Пока это вся информация. Не знаю, говорят, их просто так, вот я не знаю, что сказать. Голов яйцом. Голов дымом. Нет, все уже хватит. This is a new digital experience with exciting content, full of information. Dear fellow scholars, this is 2-minute papers with Dr. Karo Jona Ifahe. If we study the laws of physics and program them into a computer, we can create a beautiful simulation that showcases the process of baking, loaf of bread apart, pumpkins, and much, much more. This jelly fracture scene is my long-time favorite. And this new work asks a brazen question only a proper computer graphics researcher could ask: can we write an even more extreme simulation? I don't think so, but apparently this paper promises a technique that supports more extreme compression and deformation, and when they say that, they really mean it. Let's see what this can do through 5 super fun experiments. Experiment number 1, squishing.
As you see, this paper aligns well with the favorite pastimes of a computer graphics researcher, which is, of course, destroying virtual objects in a spectacular fashion. First, we force these soft elastic virtual objects through a thin obstacle tube. Things get quite squishy here. Ouch. And when they come out on the other side, their geometries can also separate properly. And watch how beautifully they regain their original shapes afterwards. Experiment number 2, the temper test. We grab a squishy ball and throw it at the wall, and here comes the cool part. This panel was made of glass, so we also get to view the whole interaction through it, and this way we can see all the squishing happening. Look, the tendrils are super detailed, and every single one remains intact and intersected. This way was made of glass, so we also get to view the whole interaction through it, and this way we can see all the squishing happening. Look. Все, сопромат, закрывайся, короче, закрывайте сопромат, все, забыл, зацепил уже, говорит, наоборот. Вот нет, наоборот, не понимаете, нет. Ну, как бы, то есть, после этого вы хотите сказать, что, ну, я понял, я музыкант, и какой-то, это смешно. Причем ты занимаешься, это ухватиться даже не за что. Понимаешь, это раньше музыкант это ого-го, а сейчас музыкант это как бы компьютер много понимает, да. Надо быть спецом, как бы, да. Либо надо быть как бы факториалом, типа, ну вот, как бы, да. Либо от науки идти как-то, либо от истории идти, я не знаю, вот смотри сам, короче. Понимаешь, короче, это. Ну, чтобы, да, а можно и как бы по старине вроде как, но фиг его знает. По идее, как бы, может, все вообще устареет. Правильно? То есть, да, надо просто брать и работать, как тебе сказать, от души. Как вот, то, что вот даже вот Бах вот любил старых мастеров, он и писал свою хинею, пока не ослеп. Вот сколько нет, да. Например. Ну, надо просто делать аккуратнее, да. Не надо погибать, потому что не надо мнение скапливать много. Да, болеть тоже не молитвом нет. Нет, надо лучше делать, понимаешь? Адекватнее. Да? То есть когда у тебя уже болезнь, то есть да. То есть ты уже в сильном неадеквате находишься. Да, то есть отделенный уже так. Да, понимаю, да. Это как бы позорненько. Ну, понял. Да и больно просто даже. То есть надо как-то выходить. Кто, блин, ты же не 3-летний музыкант, ты же у тебя не семья же этих заводских цеховых, ты что, понимаешь? Наверное, так романтично, но это круто, конечно, да. Прикольно просто. Ладно, это так уж. Тренироваться надо, да. Ну, значит, надо другое, да. Ну, а что теперь? Ну, болей тогда, умери. Будь слепым. Это нормально, что ли? Если у тебя есть возможность быть или не быть слепым. Быть более адекватным и зрячим, и быть слепым, и таким умным. На мир смотреть с высока, когда уже смотреть не на что. Ну, к примеру. Ну да, ну, например. И то же самое, там, когда вот ты такой, гнев, меня этот мир раздражает, он такой, если правильно, вроде ты прав, что он такой, вот печень отпала уже, с желтым пузырем, тебя все уже ампутировали. Да, вот, да. Ну да, застряла где-то. Наоборот. Ну это тоже тайна, величие. Всего лишь характер, говорят, тоже. Ну, тренированные какие-то мысли твои натренированы. Ну, да. Можно и нужно даже. Нужно. А что еще делать? Вот ночью, например. Уже один, у тебя мозг там работает, что так, нейросистема уходит. Ну и вот так вот всю жизнь как-то да, лучше, ну, умри тогда, ладно. Красивый-то. Ну да, красота она не про мужиков все-таки, наверное, больше станет. Ну да. Женщины ласки.
это ремонтировать. Ну ладно, да. Ну, да, это было. А, тебе не было, до свидания. Ну, это уже просто ненормально просто. Безвластно, ну понятно. Это уже слишком очевидно. Edges are super detailed and every single one remains intact and intersection free despite the intense compression. Outstanding. Experiment number 3, the twisting test. Remains intact and intersection free despite the intense compression. Outstanding. Experiment number 3, the twisting test. We take a piece of mat. Ну, наверное. Но это зачем, если, да, понимаешь, правильно константы вводят там и так далее, да. То есть это, в принципе, ну, да, это... И раньше тоже, да, то есть, да, ну, ладно, все понимаешь. Keep twisting and still going. Note that the algorithm has to compute up to 500,000 contact events every time it advances the time a tiny bit, and still no self-intersections, no anomalies. This is crazy. Some of our more seasoned fellow scholars will immediately ask, okay, great, how real is all this? Is this just good enough to fool the untrained eye, or does it really simulate what could happen in reality? Well, hold on to your papers, because here comes my favorite part in these simulation papers, and this is when we let reality be our judge and try to reproduce real-world footage with a simulation. Experiment number 4, the high-speed impact test. Here is the real footage of a foam practice ball fired at a plate. And now, at the point of impact, this part of the ball has stopped, but the other side is still flying with a high velocity. So, what will be the result? A ton of compression. So what does this simulator say about this? My goodness, just look at that. This is really accurate. Loving it. This sounds all great, but do we really need this technique? The answer shall be given by experiment number 5, ghosts and chains. What could that mean? Here you see Houdini's balloon, the industry standard simulation for cloth, soft body, and a number of other kinds of simulations. It is an absolutely amazing tool, but wait a second, look. Artificial ghost forces appear even in a simple test case with 35 chain links. And I wonder if the new method can deal with these 35 chain links. The answer is a resounding yes. No ghost forces. And not only that, but it can deal with even longer chain links. The answer is a resounding yes. No ghost forces. And not only that, but it can deal with even longer chains. Let's try 100 links. Oh yeah, now we're talking. And now only one question remains. How much do we have to wait for all this? All this new technique asks for is a few seconds per frame for the simpler scenes and in the order of minutes per frame for the more crazy tests out there. Praise the papers. That is a fantastic deal. And what is even more fantastic, all this is performed on your processor, so of course, if someone can implement it in a way that it runs on the graphics card, the next paper down the line will be much, much faster. This episode has been supported by weights and biases. In this post, they show you how to use their tool to interpret the results of your neural networks. For instance, Why, Carl, why? Impossible. Huh. A video editor for all creators. What you doing there? Who are you? I'm future you. Also, better you. You editing with Lamar and 9 there? Yeah? Trying to make an intro for your blog? Yeah? Well, let's hurry it up. I won't exist until you get started.
Just import your videos into your shared media library. That way you don't have to keep re-importing your clips every time. I love this. Okay, what's next? Now, just drag them into your timeline. I like to put them in multiple tracks to stay organized, but... Oh, and do not put those bathroom shots in it. Come on, I look really good in them. Have some humility, dude. Now just cut the clips up any way you want. Shouldn't take you more than a few minutes. Try a few seconds, baby. You got this. Wait, what about music? Comes with the program. Check out the audio tab. Way ahead of ya. What else do I need? How about some titles? Maybe some built-in text animation? Lower thirds? Not bad. You don't gotta tell me. Hey, how do I make this look a little bit more cinematic? Easy. Just add some built-in LUTs. I know where you're going with that. I bet you didn't know that you can directly upload your video to your channel. Yeah. I already did it, and I got 4 views. This thing's a walk in the park. Hey, what's the future like? How should I know? I'm only 3 days ahead of you. I'm gonna be a star. How long is a day on the sun? You know what's cool about Earth when you really stop to think about it? Our day and night cycle. That's right. Just because our planet rotates the way it does on its axis means we have all these hours of wonderful daylight and all these hours of calming nighttime. It's pretty great. Not to mention sunsets and sunrises and how pretty they can be. And the spookiness of nighttime and thinking something might jump out of the shadows to get you. But here's a question for you, Mr. Banana. How long is a day on the sun? Yeah, that question kind of broke your mind a little, right? Well, let's explore this idea some. Okay, so we experience day on Earth by the time our side of the planet is facing the sun, bathing us with its warm, lovely, but ultimately deadly rays. Oh, sun, why you play us like that? We just want to love you without you burning our skin or giving us cancer. So, okay, that's day on Earth. But the sun, our sun, doesn't have its own sun, if that makes sense. It's the center of our solar system, which means while everything literally rotates around it, facing it and or not facing it, the sun is facing the darkness of space? How can there be day on the sun when it doesn't have its own sun to shine light on it? Does that mean it's always night on the sun? But it's a giant gas fireball! How could it always be night when it's kind of pretty much on fire 24/7? 24/7 being Earth time, of course, but you get the reference. And on top of all that, it actually gets even more complicated. Say it ain't so. Seriously, though, think about it. We can't say this is daytime on Earth because Earth is literally just a pretty big rock in orbit around the sun. The continents stay in the same spot. Nothing really changes. Well, that's not true. Obviously, things are constantly changing on our planet's surface, but it's slowly and gradually, over thousands and millions of years. That's a blink of an eye in solar and space terms, though. The sun, though? Oh, the sun is not a rock in the sky. No, it is actually a bunch of gaseous plasma, which means it does not stay in place. Nope, that plasma is rotating all around the sun, wherever it wants. It moves at different speeds and goes to different parts of the surface. So it's hard to say it's daytime here on the sun when that here could be on the other side of the sun in an hour or something. The here is constantly moving. But okay, let's just get down to the nitty-gritty science of it. Let's forget daylight and concentrate on a day as a figure of speech, meaning a full rotation of the sun on its axis. That is what it means anyway. The day on Earth is 24 hours, right? That's how long it takes us to do one full twirl on our axis. Nice. So, how about the sun? How long does it take? Well, it's complicated, because of course it is. Remember how we mentioned the plasma just swirling all over the surface of the sun? Some of it here, some of it there. Well, this means that the equator on the sun, you know, that middle belt that wraps around her, spins much faster than the poles of the sun. So, if you were to stand on the sun's equator, you would be dead.
That was a joke. No, but seriously, if you could stand on the equator of the sun without dying, it would take you and that spot on the equator 24.5 Earth days to make a full rotation. Yes, an answer to the question. But days to make a full rotation. Yes, an answer to the question. But if you were standing on one of the sun's poles, it would actually take 34 Earth days to make a full rotation. Science. But wait, there's more. The sun is kind of like an onion made out of plasma. It's also on fire. Spicy. But what that means is the outside plasma layers move separately from the inner core layers. So that plasma is moving faster on the middle equator, slower on the tops and bottom poles, and also at a different speed than the core that's inside the sun. The inside of the sun is rotating at an even slower rate than the poles. So, if you somehow manage to work your way into the core of the sun, it would take you 22.14 Earth years to make a full rotation. That's a pretty huge difference. So that, Mr. Banana and friends, is the long and short answer to how long a day on the sun is. It really does depend on a lot of different factors. But if anyone asks you this question, you can now tell them the truth. That it's complicated and weird, like many other things in space. If you love learning about the length of a day on the sun, don't forget to click like and to subscribe. And let Это год уже тогда. us know in the comments what you'd like to know about the sun. Ну, короче, на экваторе 24, получается. Нет. 34. Понятно. Пингвины. Шар. Рыжий шар. Шарарня. Шаранова. Стенки разиновые. Все нет, ну все. Ты едеть тебе конечности. Ладно. Четвертый что ли? Да, нормально. Где-то что ли? Уже поздняк метаться. Зачем? Он тебя так не наоборот. Ну нет, зачем туда сохранять-то? Нет. Свое туда сохранить, только за это. Ничего плохого, нет, наоборот, наоборот, нет. Наоборот, потому что... Почему это крадено? Ты краденый, все нормально.